Your birds between dusk and dawn is one of the least observed and most extraordinary parts of their lives. Tonight, while you are asleep, the birds in your yard will do things that would stop you mid-breath if you could see them. Some of them will drop their body temperature by degrees to survive the cold. Some of them will pack together in spaces so small you would not believe a single bird could fit, let alone several. Some of them, the ones you never think of as travelers, will be flying hundreds of miles above your house in complete darkness. Welcome back to Backyard Bird Mind. Subscribe before you leave, because what you are about to learn happens every single night in your yard, completely invisible to you, and it will change the way you think about the birds you see every morning. Tonight we are going into the dark, into what your birds actually do when the light leaves your yard. Stay until the end, because the last thing we cover happens directly above your house on certain nights each spring and fall, on the sky of. It is something most people never fully grasp. Номер один, где ваши birds actually go hunt the sunsets. The answer is not where most people imagine, and it is different for almost every species in your yard. The northern cardinal is one of the easiest to track. Cardinals do not roost far from where they spend the day. In the hour before sunset, a male cardinal will move to dense vegetation, typically a thicket, an evergreen shrub, or a tangle of vines within a few hundred feet of his daytime territory. He chooses the densest cover available, not for warmth primarily, but for protection. A sleeping bird is a vulnerable bird, and dense vegetation is the closest thing to invisibility a cardinal can achieve. He will go to the same roost site night after night for weeks or months at a time. If you have a thick holly bush or a dense arborvitae hedge in your yard, there is a reasonable chance a cardinal has been sleeping in it every night this winter without you knowing. The chickadee's nighttime strategy is different and considerably more surprising. On cold nights, and in the northern United States, cold means anything below freezing, black-capped chickadees enter a state called regulated hypothermia. They deliberately lower their body temperature by up to 22 градуса Fahrenheit below their normal daytime temperature. Their metabolism slows down dramatically, their heart rate drops. They are not fully asleep in the way we understand sleep. They are closer to a controlled shutdown, conserving enough energy to survive temperatures that would otherwise require burning fat reserves they cannot afford to lose. A chickadee weighs about 11 gramov. That is roughly the weight of 2 pennies. On a cold winter night, the energy budget of that tiny bird is so tight that without regulated hypothermia, it might not survive the morning. With it does night after night, through temperatures that would kill an unprotected animal of that size within hours. The roost site matters, too. Chickadees find cavities, old woodpecker holes, gaps in tree bark, nest boxes, and sleep inside them. The walls of the cavity trap the warmth of the bird's body and reduce heat loss dramatically. A chickadee in a cavity on a cold night is operating with extraordinary physiological precision. Номер два, communal roost, when birds pack together to survive. Some of the most dramatic nighttime behavior in your yard involves species you would never expect to be social sleepers. The eastern bluebird is one of the most striking examples. Bluebirds are territorial during interacting with the breeding season. A male bluebird defends his nest box aggressively from other males and will not tolerate close approach. But in winter, that same bluebird will squeeze into a nest box with up to a dozen other bluebirds and sleep pressed against them for warmth. The territorial rules of the breeding season are entirely suspended. The calculation in winter is simple. Shared body heat means survival. Researchers have documented nest boxes in the eastern United States that contain 12 to 15 bluebirds on a single cold winter night. Birds that during the day would not perch within 30 feet of each other, sharing a 6-inch cavity without apparent conflict. The house wren does something similar, though less dramatically. Carolina wrens, which do not migrate and face genuine cold survival challenges in northern parts of the range, will sometimes share roost cavities with other wrens, behavior that daytime territoriality would make some impossible. What this tells you about your yacht is this. The nest boxes and dense shrubs
you maintain are not just breeding infrastructure, they are survival infrastructure. On the coldest nights of winter, those structures are the difference between yen birds that wake up in your yard tomorrow morning and birds that do not. Number 3. How birds navigate the dark and what they are listening for. A sleeping bird is not fully switched off. It is operating in a mode that most people never think about. A half-awake state of continuous environmental monitoring that researchers call unihemispheric slow-wave sleep. Many birds can sleep with one open, literally. A yin hemisphere brain enters sleep state while the other remains active and alert, open for scanning for predators. The sleeping and waking hemispheres switch periodically, so both sides get rest, but the bird is never completely unconscious in the way a sleeping human is. Cornell Lab of Ornithology researchers studying mallard ducks first documented this clearly. Ducks sleeping in a row at the edge of the group kept the outward facing open, monitoring the environment, while ducks in the center of the group slept, with both eyes closed. The vigilance was distributed across the flock. The same principle applies to the birds in your yard. When a chickadee is roosting in a tree cavity on a winter night, it is not fully asleep. It is monitoring. The snap of a branch, the scrape of a claw on bark, the presence of a predator moving through the yard, all of these can trigger immediate alertness. This is why the sounds of your yard at night are not just background. The great horned owl that calls from the oak tree at 10:00 p.m. is being heard by every bird roosting within range. The alarm call of a robin flushed by a cat at midnight travels to sleeping chickadees nearby. The nighttime yard has a sensory network running through it, even when it looks completely still. There is something worth sitting within that. The yard you look at through your window at midnight day, dark, still, apparently empty, is not empty at all. It is full of birds in a state of active, distributed awareness, hidden in cavities and in shrubs and the thick inner branches of evergreens, monitoring the dark with one eye while the other hemisphere of the brain recovers, ready to move in a fraction of a second if the information coming in through that open eye signals that something has changed. They are there. You simply cannot see them, and they are paying far more attention to the night than you are. Number 4. Cell birds you never knew were nocturnal. Most people think of their backyard birds as entirely daytime creatures. The cardinal at the feeder at sunrise, the chickadee through the morning, the robin on the lawn all afternoon. Nighttime in this mental model belongs to owls and not much else. But several birds that you consider daytime yard visitors are doing something at night that would genuinely surprise you. The American robin is one of them. Robins are early risers, often the first bird singing before dawn, which is why the robin features so prominently in descriptions of the dawn chorus. What most people do not know is that robins are highly responsive to artificial light at night. In urban and suburban areas, robins in well-lit yards will begin singing hours before dawn, sometimes as early as 1:00 or 2:00 in the morning because the artificial light triggers the same hormonal response as natural sunrise. If you have ever heard birdsong in the middle of the night in a lit neighborhood, it was almost certainly a robin. The morning dove presents a different surprise. Doves are among the heaviest sleepers in the backyard bird community during the day, slow-moving, unhurried, seemingly oblivious. But morning doves are capable of remarriage, couple nocturnal alertness when threatened. A dove that has been sitting motionless on a branch all afternoon will launch into fast whistling flight in complete darkness if a predator approaches. The wing whistle of a flashing dove, that distinctive high-pitched sound as the wings cut the air, is itself a communication signal that alerts other doves to danger even in the dark. And then there are the birds that on certain nights are not in your yard at all. Number 5. What is flying over house right now? This is the part that changes the way you think about the night sky above your neighborhood. Twice a year, the night sky above your house fills with birds. Not dozens, not hundreds. On peak migration nights in late April and early May, and again in September and October. The number of birds crossing over a single point in the eastern United States in a single night can reach into the millions. These are your birds, not exotic species from distant continents. The wood thrush that visits your yard in summer
It left last October and has been in Central America since then. And right now, in late April, it is flying north at night above your house. The ruby-throated hummingbird T. Het will arrive at your feeder in May. Crossed the Gulf of Mexico last night in one 900-mile non-stop flight, navigating by stars and magnetic field, burning fat reserves equivalent to a person running back-to-back marathons. Birdcast, Cornell Labs free migration monitoring system, tracks this in real time using Weather Service radar. On a peak migration night, the radar image of the eastern United States shows what looks like an enormous weather system moving northward. Not rain, not clouds, but billions of birds. The biological mass of migration is large enough to return radar signals that meteorologists had to learn to distinguish from precipitation. This is happening above your house tonight and on many nights this spring. The birds that will spend the summer in your yard, singing from your trees and feeding from your feeders, are passing over you right now in darkness, navigating a continent by light they can't say that you cannot, following paths their ancestors traveled for millions of years. The yard goes quiet at dusk, the feeders empty, the branches go still. But what you are looking at when you say that empty yard is not absence, it is concealment. The cardinal is in your home. Ellie bush, the cicada is in the woodpecker hole in the oak, its body temperature dropping, its metabolism pulling back to the minimum required to survive until morning. Somewhere above your roofline, birds you will not see until May are passing through in their thousands. This happens every night. You have been living beside it for years without knowing the full shape of it. Now you know. And the next time your yard goes quiet at dusk, the next time the feeders empty and the branches still, you will know that the birds have not gone anywhere. They have just moved into the part of their lives you have never been able to see. Tell me in the comments, have you ever heard birds singing in the middle of the night in your yard, or seen something moving through after dark that surprised you? I want to hear about it. I read everyone. I'll say you in the next one. It's my voice script, please change to Russian language and no headings. Какой-то момент каждый вечер они исчезают. Еще секунду назад ваш двор был полон жизни. Кардиналы у кормушки, синицы в кронах деревьев, дрозд вытаскивает последнего червя из газона перед тем, как окончательно стемнеет. А потом, всего за 20 минут, все исчезает. Кормушки пусты, ветви неподвижны, и двор, который еще час назад был наполнен движением, выглядит совершенно другим местом. Куда они уходят? Большинство людей думают, что птицы просто перелетают куда-то по соседству, садятся на деревья и занимаются своими птичьими делами, пока люди перестают смотреть. Но реальность намного точнее, намного продуманнее и намного страннее, чем большинство может представить. То, что происходит с птицами между закатом и рассветом, одна из самых незаметных и удивительных частей их жизни. Сегодня ночью, пока вы будете спать, птицы в вашем дворе будут делать вещи, от которых у вас перехватило бы дыхание, если бы вы могли это увидеть. Некоторые из них понизят температуру своего тела, чтобы пережить холод. Некоторые будут прижиматься друг к другу в пространствах настолько тесных, что трудно поверить, что туда помещается хотя бы одна птица, не говоря уже о нескольких. А некоторые, те, кого вы никогда не считали путешественниками, будут лететь сотни километров над вашим домом в полной темноте. Добро пожаловать обратно на Backyard Bird Mind. Подпишитесь перед уходом, потому что то, что вы сейчас узнаете, происходит каждую ночь прямо у вас во двор. Полностью скрыто от ваших глаз, и после этого вы уже никогда не будете смотреть на птиц по-прежнему. Сегодня мы отправимся в темноту туда, где начинается настоящая ночная жизнь птиц после того, как свет покидает ваш двор. И обязательно досмотрите до конца, потому что последняя часть происходит прямо над вашей крышей каждую весну и осень, и масштаб этого большинство людей даже не осознает. Ответ на вопрос, куда птицы уходят после заката, совсем не такой, каким его представляют люди. И для каждого вида он свой. Северный кардинал – один из самых простых примеров. Кардиналы не улетают далеко от территории, где проводят день. За час до заката самец перемещается в густую растительность. Чаще всего в плотные кусты, вечно зеленые деревья или спутанные заросли лиан недалеко от своей дневной территории. Он выбирает самое плотное укрытие не столько ради тепла,
сколько ради защиты. Спящая птица — уязвимая птица, а густые ветви — это почти невидимость. И самое удивительное, кардинал может использовать одно и то же место для ночевки неделями или даже месяцами подряд. Если у вас во дворе есть густой куст или плотная живая изгородь, велика вероятность, что кардинал спит там каждую ночь. Вы об этом даже не подозреваете. У синиц ночная стратегия совсем другая и намного более удивительная. Холодные ночи черно-шапочные синицы входят в состояние, которое ученые называют регулируемой гипотермией. Они намеренно понижают температуру своего тела примерно на 12 градусов Цельсия ниже дневной нормы. Их метаболизм резко замедляется, сердцебиение становится медленнее. Это уже не обычный сон, а почти контролируемое отключение организма ради экономии энергии. Синица весит около 11 граммов, примерно как 2 монеты. И в морозную ночь запас ее энергии настолько ограничен, что без этой способности она могла бы просто не дожить до утра. Но благодаря этому механизму они выживают снова и снова, даже в температурах, которые убили бы другое маленькое животное за несколько часов. И место для сна тоже имеет огромное значение. Синицы находят дупла, старые отверстия дятлов, щели под корой или скворечники и спят внутри них. Стенки удерживают тепло их тела и значительно уменьшают потерю энергии. Маленькая птица внутри дупла зимой — это почти идеальная биологическая система выживания. Некоторые из самых поразительных ночных привычек связаны с коллективными ночевками, когда птицы собираю. Ца вместе ради выживания. Восточная Сиалия — один из лучших примеров. Во время сезона размножения самцы яростно защищают свою территорию и не терпят других птиц рядом. Но зимой все меняется. Те же самые птицы могут забиваться в один скворечник по 10 или даже 15 особей одновременно, прижимаясь друг к другу ради тепла. Представьте, птицы, которые днем не подпустили бы друг друга ближе, чем на несколько метров, ночью спокойно делят крошечное пространство размером с ладонь, потому что зимой правило только одно: совместное тепло означает выживание. Это значит, что скворечники, густые кусты и укрытия в вашем дворе — это не просто декорации или места для гнездования. Самые холодные ночи именно они решают, какие птицы проснутся утром, а какие нет. Но самое странное начинается тогда, когда птицы засыпают. Спящая птица никогда не отключается полностью. Многие виды способны спать буквально с одним открытым глазом. Одна половина мозга отдыхает, а другая остается настороже и следит за окружающей средой. Через некоторое время полушария меняются местами, и отдых получает другая сторона мозга. Исследователи впервые подробно заметили это у уток. Те, что спали по краям стаи драйверс, держали внешний глаз открытым, следя за опасностью, пока птицы в центре группы могли позволить себе закрыть оба глаза. Бдительность распределялась между всей стаей. То же самое происходит и в вашем дворе. Синица внутри дупла не спит так, как спит человек. Она слушает. Треск ветки, звук когтей на коре, движение хищников — все это может мгновенно разбудить ее. Именно поэтому ночные звуки двора — не просто фоновый шум. Филин, который кричит в 10 вечера, слышен каждой птице поблизости. Тревожный крик дрозда, спугнутого кошкой среди ночи, распространяется по всему двору. Ночной двор не пуст. Он наполнен скрытой жизнью и постоянным наблюдением. Птицы сидят в густых ветвях, в дуплах и укрытиях, следя за темнотой одним открытым глазом, пока другая половина мозга отдыхает. Они там. Вы просто не можете их увидеть. И это еще не все. Большинство людей считают птиц исключительно дневными существами. Но некоторые виды ведут себя ночью так, что это действительно удивляет. Американский дрозд — хороший пример. Эти птицы очень чувствительны к искусственному освещению. В пригородах и городах дрозды возле ярких фонарей могут начинать петь не перед рассветом, а в час или даже в 2 часа ночи, потому что свет запускает те же гормональные реакции, что и восход солнца. Если вы когда-либо слышали пение птиц посреди ночи в освещенном районе, скорее всего, это был именно дрозд. А теперь самое невероятное. В определенные ночи птиц вообще нет в вашем дворе, потому что они находятся высоко над вашим домом. Дважды в год ночное небо над вами заполняется птицами. Не десятками, не сотнями, миллионами.
во время весенней и осенней миграции через одну точку в восточной части США, а за одну ночь могут пролетать миллионы птиц. Это не экзотические виды с другого конца света. Это те самые птицы, которых вы видите летом у себя во дворе. Лесной дрозд, который летом поет у вашего дома, зимой находился в Центральной Америке. А сейчас весной он летит обратно ночью прямо над вашей крышей. Рубиновогорлый колибри, который скоро прилетит к вашей кормушке, мог прошлой ночью пересечь Мексиканский залив без остановки, преодолев почти 1500 километров за один полет, ориентируясь по звездам и магнитному полю Земли. Система Birdcast от Cornell Lab отслеживает эти миграции с помощью радаров. На пиковых ночах миграции карта выглядит как огромный шторм, движущийся через страну. Но это не до. GD мягкий знак и не облака. Это миллиарды птиц. И все это происходит прямо сейчас над вашим домом. Поэтому, когда вечером ваш двор внезапно стихает, когда кормушки пустеют, а ветви становятся неподвижными, это не значит, что птицы исчезли. Кардинал спрятался в густом кусте. Синица сидит в дупле дерева, понижая температуру тела, чтобы дожить до утра. А где-то высоко над вашей крышей тысячи птиц летят сквозь темноту, следуя маршрутам, которыми их предки пользовались миллионы лет. Это происходит каждую ночь. И вы жили рядом с этим всю жизнь, даже не подозревая, насколько удивителен мир птиц после наступления темноты. Теперь вы знаете. И в следующий раз, когда ваш двор внезапно затихнет после заката, вы поймете. Птицы никуда не исчезли. Они просто перешли в ту часть своей жизни, которую люди почти никогда не видят. Напишите в комментариях. Слышали ли вы когда-нибудь пение птиц посреди ночи или замечали что-то странное во дворе после наступления темноты? Мне очень интересно узнать ваши истории. Я читаю все комментарии. Увидимся в следующем видео.